Wengi husema I'm in the bus. Hii si sahihi. Badala ya I'm in, tunasema I'm on the bus. Kwa nini? Kwa sababu tunatumia on kwa vyombo vya watu, yaani kwa Kiingereza tunaita public transport. Ukiwa unaongelea public transport kama bus, train au plane, we use au tunatumia on. So I'm on the bus, I'm on the plane, I'm on the train. So we do not say in the bus. I'm on the bus. Mistake 2. I'm studying in university. I'm studying in university. Now we do not say in university. Hii si sahihi. I'm studying at university. I'm studying at. Nipo chuo kikuu. Hivyo tunatumia at badala ya in. I'm studying at university. But also, mistake 3. Wengine husema, let's discuss about the problem. Let's discuss about the problem. Hii si sahihi. Unasema tu, let's discuss the problem. Let's discuss the problem. Kwa Kiswahili tunasema tutajadili tatizo, hatusemi tujadili kuhusu tatizo. So in English, let's discuss the problem. Makosa madogo kama haya yanaweza kubadilisha maana.